I'm very grateful to our Honourable Minister who has been listening to all these things even at this hour. And thank you, sir, so much for listening to all of us. I would like to put 4 specific points. मैं 4 बातें रखना चाहता हूँ. मंत्री महोदय ने जितनी ध्यान से बात सुनी है politics. रात को 1:30 बजे तक उतना ही कल माननीय मंत्री जी की बात आप सुनना. Okay, sir. We will listen, sir. I think आपकी तैयारी कुछ और है. Okay, sir. मैं 4 बातें रखना चाहता हूँ without wasting much time. First of all, I quite admire the fact that our Prime Minister is a very good orator, and his fascination, his government's fascination with acronyms, VB, G, Ram, G, the way they try to make this sound, I think it's reflective of the kind of rhetoric and oratory skill of the government, I suppose. But nonetheless, I have these 4 specific issues to suggest beyond partisan politics. First is that we have been saying about Gandhiji, and I know that BJP has some issues with Mahatma Gandhi. Nobody is perfect. In Mahabharata, I've learned that Yudhishthira, Lord Krishna, even they are not perfect. Once you are born as a human being, you will have some imperfections. I understand that you have problem with that, but fact of the matter is that you must acknowledge, like the rest of the world acknowledge, the role that Gandhiji played in our freedom struggle. And it is said there that entire modern world was changed, the way we look at our world, by 3 or 4 people, 3 Jews and 1 non-Jews. The 3 Jews are Sigmund Freud, Karl Marx, and Einstein. The only non-Jew who have changed the way we look at the world in our life is none other than an Indian called Mohandas Karamchand Gandhi. Please do not insult. Uska naam mitane ka koshish mat kijiye. That's my sincere appeal. For one more reason why Gandhiji should be respected. Because against the modernity that we want to recover, Hindustani, our own culture and so on, Gandhiji's notion of Ram Rajya and his notion of Gram Panchayat is a reaction to modernist notion of modern state. Therefore, you should not try to insult Mahatma Gandhi. That's my first point. Second, this House has done 2 great things in the last 75 years by enacting 2 laws to my mind. As a student of social science, the first is RTI, and the second is this Manrega. One recognizes our right to inquire to the state, those who ever have power, like people, you and me, who sit here. The ordinary citizen have a right to ask for questions. Weber has said that there is a gap between the ruler and the ruled by putting up something called official secret. And RTI empowers our ordinary citizens. The other one is Manrega, which is rooted in the right to work, which is linked to Article 21, right to life. So please respect this. Manrega is rooted in right to work. Third point, if you wanted to bring in this law, please at least make the days that you have suggested 125 to 150 days, and please increase the wage to 500 rupees at least. Please think over that. Fourth, the last one, I expect that this concerns with our own citizens' right to work. So I would request the government, please learn to work in a cooperative fashion with the opposition as well. We should not be working in a vindictive partisan politics all the time. Whatever is concerned with the welfare of the people, especially the poor and the villagers, I think I would request our Honourable Minister, please think over it. Please hand over this to a select committee. Let's discuss it in more detail and bring it back to this House. These are my sincere appeal to the government. Thank you, Mr. Chairperson. Honourable Speaker, sir. At the outset, I place on record my deep respect for the father of our nation, Mahatma Gandhi, and for the promise of social justice that the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act brought to our villages. It was the Congress-led UPA which had the courage to create a law that gave the poorest rural family a legal right to work, that Manrega. Manrega changed millions of lives by giving dignity of labor, income security, and local asset creation. We are now told that the government will repeal that act and replace with so-called the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill 2025. This bill formally removes Mahatma Gandhi from the name of statute and changes several core features of guarantee that the people have depended upon
from past 2 decades. That is not a technical fix, it is a political act and with a huge consequences for millions who rely on guaranteed rural work. Honorable Speaker, sir, this is not only about a name but an attack on the spirit of the original scheme. The idea that poverty can be fought by guaranteeing work, by preserving dignity and by local empowerment. These are Gandhian ideals. To take the scheme's name away is to show disrespect to that spirit. Beyond symbolism, the bill contains worrying substantive changes. The measures such as funding caps, where earlier the central government is responsible for paying the entire wages bill now, but state has to share the wages, which shifting greater financial burden to the state government, sir. In Karnataka, Manrega has been a lifeline, issuing millions of job cards, generating local assets and steady wages for marginal farmers and the women-headed households also, sir. Study and official data show fulfillment rates and significant livelihood support across the state, especially during drought and crop failure. Weakening the act will directly undermine the progress hard won by Karnataka's rural families, sir. Honorable sir, we are not against the reform. We are for strengthening and improving outcomes, not for political rebranding that erases the history and weakens the right. If there are problems with implementation, let us fix them with more funds, better system, stronger grievance redressal, but not by changing the name and the guarantee. The country needs more protection for the poor, not from more uncertainty. In conclusion, sir, a law that gave dignity to a poor cannot remove of its name and values without consequences, sir. You can change the signboard, you cannot change the memory and the needs of our people, sir. A rose is a rose is a rose, sir. You may change the name but cannot remove its fragrance, sir. Likewise, you may change the name as is wish, but the work, the dignity and the gains of Manrega lives in the lives of our people, will always retain in the public memory, sir. At last, sir, this bill is anti-poor, anti-farmer, anti-women, anti-labor, sir. I strongly oppose the bill, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. I rise to oppose the bill because of 3-4 reasons. First reason is this bill intends to change the father of the nation, Mahatma Gandhi's name. Sir, you all know Mahatma Gandhi's name is not given by their parents. It is given by the people of India. Not only that, sir, he is known as father of the nation. That is also not given by any parliament or assembly. It is given by the people of India. So, Mahatma Gandhi name stands for human values and also freedom fight. Freedom, he is the man who led the freedom movement and got freedom to India without bloodshed. So such name, if you want to remove from this bill, this is going against the very feelings of the people of India. Sir, some of the names stand for certain values. Suppose Ambedkar name, if you tell, it stands for Constitution. If you tell the name of some other people like Abraham Lincoln, it stands for democracy. Lord Krishna, his name stands for Bhagavad Gita. Like that, Vajpayee name stands for some values. Our rural development minister also is known for his good work done in Madhya Pradesh. Many of the speakers told just now. So the names which they have established cannot be taken away by some bills. So hence I request the Honorable Rural Development Minister to restore the name of Mahatma Gandhi for this bill, sir. Next point is that about previously budget used to be sanctioned, 100% wages used to be sanctioned to the labor. But in this bill, 60-40 ratio is being done, because of which the state governments are not in a position to take up this Narega bill, because of which people will not get this work. Though you have increased from 100 days to 125 days, sir, when the state government is not coming with 40%
then the Narega work cannot be taken. This also kindly look into it again and see to it that is to be done as it is done 100% to the labor. The labor we are calling, they are the wealth creators in the villages. They, by their hard work, all the wealth is coming out. That is why we must take care of them, because of which this bill came into existence. Another thing, sir, your budget sanction used to be by demand driven previously from the villages. Now this budget is being sanctioned by the central and state committees. It is like a discussion of the central government or state government, not as the demand driven. This also kindly look into it again and try to see demand driven budget to be sanctioned. Next, sir, 60 days cancellation of this Narega work because of this agriculture season. In this agriculture season, sir, if you take up the work of the agriculture under Narega, then farmers will get benefit and also labor will also get benefit. But neither that is done nor it is done. But 60 days there is no work means some of the people will get agriculture work, sir, and others will not get agriculture work and they suffer. So I request Honorable Rural Development Minister to kindly look into this and restore the name of Mahatma Gandhi, restore that 100% sanction, remove the 60 days cancellation of this agriculture season. Thank you very much, sir. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി UPA സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ്. പേര് മാറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയും UPA ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗാന്ധിയും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക്, തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുണകരമായ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുക വഴി രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെയാണ് BJP ഗവൺമെൻറ് വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടിയായി ഉറപ്പായി നൽകുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ ബില്ലിൽ വരുന്ന നിർദ്ദേശം കേവലം ഒരു കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തൊഴിലാളികളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയാണ്. മാത്രമല്ല 100% കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോഴത് 60% വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഈ പദ്ധതി തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗം അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ തൊഴിൽ നിന്നും പുറത്തായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതോടുകൂടി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉപേക്ഷിക്കും. കോടിക്കണക്കിന് പേരെ പട്ടിണിയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഉപകരിക്കുക. 165 ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന BJP സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ജനങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർഷിക മേഖലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 100 ദിനം എന്നുള്ളത് 200 ദിനമാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ് ആ ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് തമസ്കരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. ഒരുപാട് പദ്ധതികളുടെ പേരിലും അതുപോലെ ഗാന്ധി മുക്ത ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ തമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു വ്യാമോഹമായിരിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി ദിവംഗതനായി 77 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് പോലും ഭയക്കുന്ന BJP സർക്കാരിന് ഈ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചടി നൽകാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മോദിയല്ല 100 മോദിമാർ വന്നാലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഈ ലോകമുള്ള നാൾ വരെ, ഈ രാജ്യമുള്ള നാൾ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ശാശ്വതമായിരിക്കും എന്നുകൂടെ
ഈ ഗവൺമെന്റിനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് 200 ദിവസമാക്കി ഈ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ മാറ്റി അതിന് 100% ഫണ്ട് കേന്ദ്രം നൽകി പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു. I directly want to talk about the bill, that is the VBG-RAMG bill. This bill may look constitutionally tenable, may be constitutionally tenable, but it's vulnerable. It is not per se unconstitutional on legislative competence, but multiple provisions are likely to be struck down or read down by courts because of the dilution of the fundamental rights, violating established constitutional principles and contradicting binding Supreme Court judgments. Employment and rural development fall under entry 23 of the list 3, that is the concurrent list, as well as the entry 20 of list 3. Parliament does not have the power to enact this law. So the challenge is not about the lack of power, but about how the power is exercised. Manrega is not just a scheme, it is a rights-based welfare legislation. The VBG-RAMG bill replaces a demand-driven legal entitlement. With a budget-capped executive control program, this directly triggers constitutional scrutiny. As the Supreme Court judgment in Olga Tellis states, the right to livelihood is an integral part of Article 21 of the Constitution. In Swaraj Abhiyan versus Union of India, delayed or denied Manrega wages violates Article 21. Why this VBG-RAMG is vulnerable is because caps unemployment irrespective of distress, allows suspension of work for up to 60 days, shifts unemployment allowance burdens to the states, that is a 60-40 ratio, and makes employment contingent on budget ceilings not need. This is in violation of the doctrine of non-retrogression. Once the state creates a welfare right, it cannot regress arbitrarily. In state of Punjab versus Ram Lubhaya Bagga, the Honorable Supreme Court said that welfare measures, once institutionalized, cannot be withdrawn arbitrarily. Similarly, in Navteej Singh Johar's case, fundamental rights jurisprudence prohibits backsliding. I want to say that this is violative of Article 14 as well. I'll quickly finish it up because there is an assault on federalism as well as the basic structure of the Constitution, because it shifts financial burden on the states, retains rule-making ceilings audits with the center, and leaves states accountable without authority. I just want to finish it off in the end by stating that there is weak accountability and social audits, and this is against Article 21, the rule of law, as well as likely there is judicial outcome. There could be striking down or suspension of work clauses, arbitrary budget caps, unilateral cost shifting. In the end, I just want to say one line. VBG-RAMG may have legislative competence, but it fails the constitutional tests of dignity, equality, non-regression, federalism and right to livelihood under Article 21. Thank you. Mahatma Gandhi ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പുനർനാമകരണം ചെയ്യാനും അതിന്റെ മൗലികമായ സ്വഭാവം ദുർബലപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് സർ. പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആശയപരമാണോ, രാഷ്ട്രീയമാണോ, സാമ്പത്തികമാണോ കാരണങ്ങൾ? അതല്ല ഗാന്ധിജിയോടുള്ള വൈരാഗ്യ മനോഭാവം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സർ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത് 1942 ജനുവരി 30-നാണ് സർ. അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും ധർമ്മത്തിലും ഉറച്ചു നിന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയായ സനാതന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം അല്ല സർ, ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല സർ, സിഖുകാരനല്ല സർ, മതഭ്രാന്തരായ ഘാതകൻ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയാണ് സർ. സർ, ഈ പദ്ധതി ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിലൂടെ BJP ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് സർ. സർ, നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ് സർ. സർ, ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സർ, ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ഗാന്ധിജിയേക്കാൾ सर काइंडली टेक योर सीट सर. अगर सदन की सहमति हो तो फिलहाल सदन को 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए. धन्यवाद. सर ജീവിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജിയേക്കാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ഗാന്ധിജി അതിശക്തനാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് സർ. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സർ,
ഗാന്ധിജിയുടെ ഓർമ്മകൾ BJPയെ നിഴൽ പോലെ പിന്തുടരും സർ. ഒരു തർക്കവും നിങ്ങൾക്ക് വേണം സർ. സർ, ഇവിടെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് അഭിമന്യായിട്ടുള്ള സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ സംഭാവനയാണ് സർ ഈ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതി. അതുമാത്രമല്ല സർ, 20 വർഷമായി കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ ഉപജീവന മാർഗം ഉറപ്പുവരുത്തിയ പദ്ധതിയാണ് സർ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സർ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ നിയമപരമായി ഉത്തരവാദിയാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ കാതൽ. പക്ഷേ എന്നാൽ പുതിയ ബില്ലിൽ ഈ അവകാശ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു സർ. സർക്കാർ ഇഷ്ടാനുസരണം തൊഴിൽ നൽകുന്ന സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർ ഇതിലെ വസ്തുത. ഇതൊരു പരിഷ്കാരമല്ല സർ. ഈ പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് സർ ഈ ബില്ലിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സർ, ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സർ. ഈ പദ്ധതി നേരത്തെ 90% ആണ് സർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ പദ്ധതിക്ക്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 60% കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും 40% സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പദ്ധതിയെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ, ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ശ്രമം ബില്ലിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു സർ. കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി സർ, കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി സർ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിയാണ് സർ. ഈ പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഈ സഭയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ NDAയിലുള്ള കക്ഷികൾ മുഴുവനും കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ സർ. ഈ ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ്യ സങ്കല്പത്തിന് ഏറ്റിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരമാണ് ഈ ബില്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിന് അടിയന്തരമായും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കരുതെന്നും ഈ ബില്ല് അടിയന്തരമായും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നും വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു.